断的这个也在继续保持一个平衡，这是一个国家的一个策略。但是呢，就随着这个贸易战的这个发生这个进展，有可能按照最坏的打算，也许会发生这个很糟糕的局面，这个有可能会导致双方互相采取一些极端手段，甚至这个像你说的抛弃这个国债。但是如果一旦抛弃国债，肯定对金融系统的打击是非常巨大的，甚至不排除再来就像我们08年的这个金融危机一样。但是我们想的这个可能性应该不大，因为目前来说，这个整个局面，我想的这个美国还是一个主导性的一个作用，它基本上也不会让它轻易的去让各国去。现在特朗普因为是个商人，所以跟客观来讲，他是以利益优先。他当然他提出美国优先，作为任何一个总统，肯定是美国优先。我们中国也是中国优先，是吧？这个没有错，但他是个讲利益。他因为一看过去那总统怎么都算政治账不算经济账，我美国发展太慢了，确实他从商人角度，他说过去跟很多双边贸易他吃亏了，而且他在全世界承担的责任，像欧盟啊这些防务的付出太多，得到太少，他觉得不公平。他不仅仅对中国、对欧盟、对他的伙伴也是一样的要求，所以他实际上他在改变规则，他想重塑这个世界的一个经济规则。所以这是他的一个本意，但这改变规则是我认为他是比较愚蠢的，就是他没有很好的、妥善的用更婉转的方式去实现他的目标。其实我觉得完全有更好的方式，这样赤裸裸的这个敲诈勒索这样去搞的话，可能会引起大面积的反弹，甚至会造成一些他把控不了的局面。毕竟我们还是全球有几百个国家，不是哪一家可以说了算。是吧？它可以主导规则，但是规则也需要大家遵守。如果碰到几个不遵守的，你想想看，这个事情也会有很多不可预见的问题。我想呢，不管怎么讲，我觉得大家都应该还是理智的去处理这些问题，应该是整体来说应该问题不大。谢谢。Actually, that should be a question for our minister. I think American bond is still the safest in the whole world market, and then even though the trade war is going on right now, the worst scenario happen is, the extreme, both countries use extreme means to face that war. Then even if the Chinese holders of American bond all sell them all separately, it will obviously have a huge impact for the financial market, even result in the financial crisis again for America. And then, however, I think America is still at the dominating status for this relationship, and of course it's not wrong for every president to protect American interests and put their interests as the first priority. However, because since Americans seem to either lose in the past bilateral trade relationship. And then, of course, it's also understandable that Mr. President Trump want to rebuild the rules, rebuild the international trade regulations, but he should obviously use a better way, a more strategic way. So, and then because such a way may result in really uncontrolled situation and it will cause many more problems. But overall, bondholders should be fine. Hello, I teach graduate finance in Harvard, and I welcome you to this school. I'm also an investment banker. One of the main concerns of investment community is lack of transparency in financial market and capital markets in China. I'm just curious, from your perspective, what government is pursuing to do, what is aiming to clear or provide better transparency. And just one more note, as much as I appreciate your point as the MBA finance, however, if Chinese government tends to sell US bond, guess who will get hurt first? China. Because the main reason Chinese government is holding American bonds is to keep their currency stable and keep the inflation intact. So that is my 2 cents.
王院长你好，那我是在哈佛教金融的教授。那么我对这个大的一个这个投资环境是有一个顾虑，就是我们普遍存在这个缺少透明度。那么你认为我们这个国内在这个投资领域如何就是增强这方面的这个透明度的这个提高？那么也同时回应上一个问题，就是之所以为什么这么多国人持有美国债券，其实也是为了保证人民币不贬值，保持它的一个稳定性。这个教授说的是很对的，我们这个金融稳定是任何一个国家的一个基本的安全。没有金融稳定，这个国家可能就会导致很多不可预见的灾难。刚才您讲的要提供这样的一个安全，首先要有秩序，然后要有这个规则。其实中国也在不断的制定一些规则，在完善我们的金融监管，完善我们的金融政策，同时也可以更加宽松的对于我们商业上的一些更加宽松的一些政策，也正在完善，正在逐步的推出一系列的金融政策。其实大家可以关注我们政府的官网，有很多对外投资的一些优惠政策。目前来说，应该也是我们最迫切的已经在我们习近平主席在国防论坛已经推出了我们加快改革开放的力度，尤其在金融领域，我们也在欢迎竞争，欢迎引进外资来跟我们一起完善中国金融市场。这是我们一个态度，一个非常好的一个开始，而且总书记讲了马上就办，是要求我们立马开放，所以我们国家发改委22条，大家可以去查一下。也是针对这个开放提出了一系列的相应的政策。You're absolutely right, and the economy stabilization is the prerequisite for a social stabilization. And number one, we should have the right order. Number two, we have the right rules and policies. And China has been carrying out more and more beneficial policies for our financial industry, and we're also trying to attract more foreign investment to help us to build a more complete and legitimate financial environment together. So yes. 我是教授说，我们的透明度也是在不断的慢慢推向透明化。因为过去的发展还有一系列的每个国家的国情不一样，所以它的管制和治理的手段不一样，所以难免会给外界产生一种不透明感。但是现在我们也在逐步的按照要求，在改革，在更加的透明化。这一点美国是做的比较好的。And then to your point that to improve the transparency, we have, because we're such a different two countries, so many different approaches and means for our social economy development. So we are on the way to be better at that, and apparently America has done a very good job on that. But we are towards in the right way, I think. One more question? You don't have to. Yeah, I was just saying, next time. 因为呢，今天、明天一早上呢，教授要赶回洛杉矶今天一早上一大早的飞机，今天非常高兴。我一个建议因为他来一次不容易，也是费了很多时间。刚刚跟习主席到了非洲访问，马不停蹄呢就赶到美国来，也是为了中国的很多的策略。王院长做出了很多的贡献。今天在百忙之中呢，来到哈佛，跟咱们公认的华人华侨，还有我们的朋友包教授在一起，共同探讨他感兴趣的问题。这一点呢，我们踊跃的掌声，特别感谢王院长。下来有个提议因为时间的问题，刚才提问的人请到前面来。我们就跟王院长合张影。谁提问题了 Please stay for a Photoshop. 清楚说问题。提问题的到前面来。
谁刚刚提问题了？来。It's an extra credit. 待会儿再勾一次。离得远一点吧。Not enough space. 不挡，坐到后面可以，坐到后面。基本上可以了。那也行，就这样吧。再往那点，那边太挤了。